Hi guys, once again welcome to Horizon. It's been a while, I think couple of months. Today we are gonna talk about how to choose a flight school, which is very interesting subject. The subject itself, a literally interesting subject. So, in my perspective, talking about each point wise, I was thinking, why can't I take you guys to my flight school? I want you guys to have a virtual tour rather than talking about a lot of points. It doesn't make any sense. This way you can understand what are all the basic structure which is going through each flight school. So guys, stay in touch. Let's have a virtual tour. So come with me. Okay guys, so let's see how we do a post-flight debrief. Today with us joining Matt Zavazik, one of the best flight instructors in Treasure post-flight training, and his student Irivir, who is doing his instrument rating under Matt. Let's have a look. Let's see what Matt got to say about Irivir's today's flight. Alright, recap on the flight today. You know what, Tommy? I'm done being nice. Excellent job. Let's see, where are the times here? We got 446.3, 447.5, TAC 5605.7 at a 1.2. Just pull backwards and you smooth out and I'll pull back up. Because I don't want to block. Like I said, excellent job on that ILS 9. Yigbo transitioned really well, flew the approach. No problems. Descent rate was good. Flaps were good. Right at half dot before final approach fix. That was good. Circled out right there at 1.8. So you got 0.8 from IGO. So 1 mile. Remember, it's on the chart. In the books, it says 1.3. Yes. So we go with what the chart says legally. So at that 1.8, left circle. All right. Just remember, look at that distance. Break off. Make that call. Okay, so we had to break off at that, make that call. North County traffic, 89 Delta, breaking off to 14, breaking off to the left for a circle 14 approach, and then make those approach calls accordingly. Okay, because you can see the runway at that point. If you can't, you cannot circle. If you can't see by the time you're at your minimums, if you can't see the runway, you cannot circle. You got to shoot the mist. So we went visual, you made that circle, you were good, now you do a regular descent land. Low approach, it was great. Got right on, you canceled that flight plan, you deleted it out, you got right on with Palm Beach, that was excellent. Your maneuvering was good, your multitasking was good, your setup was good, your talking was good, you're on Palm Beach, you got right on to the RNAV 1-2, got right onto that approach. Spectacular. Everything was good there. Just again, remember. Whenever you put, after 10 degree of flaps, I do the nose down. Yep. But
as soon as I put the second degree of flaps, I also need to put some nose down trim or some pressure. So that Either one. A little bit nose down trim, put some pressure. Just all you're doing is continuing that glide slope, okay? Keep that glide slope going at 500 feet per minute and you're going to be just fine. Once we're visual at that 420, bam, pull those foggles off, make sure you're in the wide arc, pop into that 30-degree full flaps, okay? Remember, we're flying airliners. That's what we're trying to do here, so airliners fly full flaps. All right. Your landing was good, a little bit of wind there. Your needle was on point, you were back and forth, your controls were pretty good today. So the only thing that I have that was kind of a negative was that you let it balloon again at the Zeppu. Okay, so after Zeppu, just keep that descent rate going, no problem. All right. So Oh, that was a nice debrief, and I think Adivir did a good job there. So, while choosing a flight school, one of the main thing we should care about is the quality of operation. So next thing we should talk about quality of operation. First thing is maintenance. How well the aircrafts are maintained. Aircraft has to go through series of inspection in order to make sure the safety of the flight. As an example, as you know, 100-hour inspection, annual inspection, and there is a lot more. Proper record has to be there and make sure the aircraft operating are airworthy to perform a safe operation. As you can see here, Treasure Coast Flight Training has its own hangar, which makes obviously a safe and efficient operation for the maintenance team. Okay, so one more factor when I consider about a good flight school, I always prefer to be in a controlled airspace. For example, Treasure Coast Flight Training is under Delta airspace. So, ഈ ഡെൽറ്റ എയർ സ്പേസിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ communication will get more better. Communication and everything is standard. So it's really an international exposure. When communication getting improved, communication is one of the main factor, as we say, aviate, navigate, communicate. So communication improvement, that too an international level improvement during your training. That's such a huge thing. I always prefer controlled airspace over uncontrolled airspace. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തന്നെ US തന്നെയാണ് ഒത്തിരി അൺകൺട്രോൾഡ് എയർ സ്പേസിൽ വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്കൂൾസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ട്രെഷർ കോസ്റ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ഡെൽറ്റ എയർ സ്പേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാഫിക് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അതുമായിട്ടുള്ളൊരു ഫെമിലിയറൈസേഷൻ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we should watch for the wake turbulence, all those things. There might be heavy traffic, so we should wait for the traffic. Sometimes they make us by 360. Always there is a safety factor comes into consideration. അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there can be other aircraft ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണ്. in case something goes wrong. So ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് എയർ കൊളീഷൻസ് ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എസ്പെഷ്യലി US പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർ സ്പേസ് ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ എയർ സ്പേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വാച്ചിങ് അസ്. every flying activities inside the airspace, they are literally watching us. So in case something goes wrong, they have a plan B. They are watching us, so they can control us. At least they can inform us. Someone is coming, something is on its way. Somebody is there to watch us. That's a really good thing, especially you are training. At the beginning of the stage, you are not that good enough to spot traffic. So I always recommend fly under any controlled airspace. കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഹൗ ഇസ് ഫ്ലോറിഡ, ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി.
So you don't want to spend in some other countries, you don't have any you don't want any unwanted restrictions, all those things, at least have fun during the training time, especially we have plenty of free times. So അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോറിഡ ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഹിയർ, എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ കാണാം, most of the places are filled with lush greens, like ബീച്ചസ് ആണെങ്കിലും കോസ്വേസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത് ദാറ്റ്സ് റിയലി അമേസിങ് പ്ലേസ്. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് സം ഫൺ ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നിയർ ടു പാം ബീച്ച്. പാം ബീച്ച് ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസ് ആണ്. പിന്നെ Miami, of course, it's like 1 hour, like 1.5 hour maximum to Miami. Miami ഒക്കെ പിന്നെ ഞാനധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസ് ആണ്. മയാമി സൗത്ത് ബീച്ച്. പിന്നെ ഒർലാൻഡോ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 2 hour ഡ്രൈവ്. നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ 1 hour വേണ്ട, 1 hour ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. സോ ഒർലാൻഡോയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഡിസ്നി ലാൻഡ്, യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഈ സ്റ്റുഡിയോസ് എല്ലാം ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ്. കാണാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. ആക്ച്വലി ഒർലാൻഡൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമൊന്നും പോരാ, മിനിമം വി നീഡ് 3 days. ഐ ലൈക്ക് ദ വെദർ ഹിയർ, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം കേരള പീപ്പിൾ, മല്ലൂസ്. നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് കേരള. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിനേക്കാളും ഗ്രീനറി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഉള്ള ഗ്രീനറി തന്നെ ഇവർ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കൺസേൺ വേണ്ട. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കുറേ പോർഷൻ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ഇനി ഒത്തിരി ഡിലേ ആയി. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടൈം കിട്ടാനും അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം ഇതാണ്, നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു പീരീഡിൽ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയണം എന്നില്ല. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് 2 weeks ബിഫോറാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ മറ്റ് വീഡിയോസ് പോലെ ഇറ്റ് ഡസൻ ഗോ ആസ് പ്ലാൻഡ്. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ അപ്പോയിൻറ്റ്മെൻറ്റ്, വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ സർട്ടൻ പെർമിഷൻസ്, വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ടു ഷൂട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രെമിസസ് ഓഫ് എയർപോർട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പെർമിഷൻ വേണം, അതിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം, ടൈം എടുക്കുന്നു. ചില അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല.